ויפתחו בך ידי שמך, כי לא עזבת דושך אדוני. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. Please rise. יתגדל ויתגדל שמי רבה, ויעמד יברך חילותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון, וחיי לכל בית ישראל, בגלה בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ומעולמיה, יתברך וישתבח, ויתברך וידומה ונעשה, וידדר וידלה וידלש, ונקודשה בריחו. לילה מקבחתה ושירתה, שפחתה ונחמתה, דמירן מיומה ואמרו אמן. ואני תפילתי לך אדוני רצון ולמרום חסדך, הנני באמת אישך. ויהי בנצור אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויעבודו אויביך, וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני בירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. גדלו לאדוני איתי ונרוממה שמו יחדיו, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל השמיים הטוב אדוני. Thank you. So goes to the Bay Peor, and then I'll come back in and you're done. Adonai Eloheinu, Ve'ishtachavu Lahadom Ragla, Romanu, Adonai Eloheinu. Yeah. Did he say he wanted to? You want to be Gabbai? Kadosh Adonai Eloheinu. Everybody, please be seated. If you want to follow along on the red Chumashim, page 1005. 1005. It's a Parshat Va'et Hanan. Nachman Gershom. אתם מדבקים לרעיכם. So be the second guy. Baruchu et Adonai Hamborah. Baruch Adonai Baruch Le'olam va'ed. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol amim v'natan lanu et torato. Baruch Ata Adonai notein haTorah. Amen. Va'et Hanan el Adonai ba'et hahi lemor Adonai Elohim ata chilota le'arot et abdecha et godlecha v'yedcha chazaka
אשר מאל בשמיים ובארץ, אשר יעשך מעשיך וכי גבורותיך, הברנה ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת לחיי עולם אתה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Baruch Adonai Habarach Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher b'cha banu mikol ha'amin v'notan lanu et Torato Baruch Adonai noten haTorah. Amen. Amen. וידבר אדוני בי למענכם ולא שמע אלי, ויאמר אדוני אלי רב לך אל תוסף, דבר אלי עוד בדבר הזה, עלי ראש הפסגה, ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה, וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם הזה, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה, ונשב בגיא מול בית פאור. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet lחיי עולם אתה בתוכנו. Baruch Adonai noten haTorah. Amen. יעמדו שלישי. You don't have the sheet. We do. Oh, okay. Where? Baruch Adonai Hambarach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'cha banu mikol ha'amin natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות, למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם, עיניכם הרואות את אשר עשה אדוני בבעל פאור, כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור השמידו אדוני אלוהיך מקרבך, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet natan b'tufenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Thank you so much. Yamod Hamabiat, Amod HaKolelet. Please rise. The Torah is lifted and tied. Bezot HaTorah asher sam Moshe lifnei bnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah,
page 232, 232. Hallelujah, Shem Adonai, Ki niskam Shemo levado, Hodo haaretz v'shamayim, vayarem keren leyamo, tila lechol chasidav, livnei Yisrael am keravo. Hallelujah, hallelujah. David Mizmor, L'Adonai Aretuna, Tehedel v'yoshvei b'kiyul me Asher lo nasavna nahashi lo nishma lemirma Islam bracha mehetz Adonai Utstakam Elohei Yishachim Ozeh dor shar shak Mivak shepanecha Yaakov Elam Seu she'arim rahashechem Ve'inasu pichei oklak Am ve'yavo melech ha'kavod Mize melech ha'kavod Adonai Yisrael v'kibor Se'o she'arim rashechem Uso pichei olam V'yavo melech ha'kavod Mi uze melech ha'kavod Adonai tzivot u'melech ha'kavod Shalom U'nuchol yomah. It's Chaim Hilama Chazikima V'tom Chea Me'ushar Neracheha Tarcheinom V'chon Tivoteha Shalom Hashivenu Adonai Elecha V'nashuva Chadesh Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Kekanem. As you're able, remain standing 233. יתגדל ויתגדל שמי רבה. אמן. ועמדי ונחירותי והמליך מלכותי בחייכון ובימיכון ובחיי כל בית ישראל. בגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ומעלמיה. יתברך וישתבח ויתבע ודומה וינשא וידדר וידלל וידלל. שמי קודשה בריחו. לילה מגו בחטא ושירתו. תשבחתה ונחמתה. דמירן מיומה ויאמרו אמן. Take a few moments for private prayer, pages 234 to 239.
Turn back to page 234 for the repetition of the Amidah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech avotenu Eloi Avraham, Eloi Yitzchak, Eloi Yaakov Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Leah Ha'el HaGadol HaGimel VaNorah Elyon Gomer Chasadim Tovim V'konei HaKol V'zocher Chasdei Avot Mevi Goel Livnei Bneihem L'man Shemo B'Yahava Melech Ozer V'Vokenu Moshiach Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham V'Vokei Tzara Amen. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים עד רב להושיע, מחלקל חיים מחסד, מחיים מתים מרחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עבר, מי כמוך בגבורות ומדומה לך, מלך ממית ומחיה מצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. Amen. Nishkam Alam Geshen Shmagashim Atov Shmiram V'Nuriach V'Karazeh Al Zev Yamar. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ביד ביך וכרזה על זה ויאמר. Kadosh 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 Adonai Tzvos Mecharetz Kavodo. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו, לעומתם ברוך יאמרו. Baruch Adonai Mikamo. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ודברי קודשך כתוב לאמור. Yimlochan Elam Hexen of the Vador. Hallelujah. ימלוך אדוני לעולם מלך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך לנצח נצחים, קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו בבינו לימוש לעולם ועד, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. You may be seated. אתה אחד ושמך אחד, ומי כמך ישראל גוי אחד בארץ, תפארת גדולה ועטרת ישועה, יום מנוחה קדושה לעמך נתת, אברהם יגל יצחק ירנן, יעקב ובניו ינוחו בו, מנוחת אבן ונדבה, מנוחת אמת ואמונה, מנוחת שלום ושלווה והשקט בבטח, מנוחה שלמה שאתה רוצה בה, יכירו בניך וידעו כי מלחיים מנוחתם, ועל מנוחתם יקדישו את שמך, אלוהינו ולאבותינו רתי מנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותחלקנו בתורתך, סבנו מטובך ושמחנו בשבועתך, וטהר ליבנו לעבדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון תשועת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Amen. רצה אדוני אלוהינו ממך סבלתם, ושבת עבודם לביר ביתך ותפילתם באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשמך לתגם הרחמים, ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך שאתה עולם בארץ. הטוב כי לך לא רחמך, ורחם גילוי תמו חסדך, מעולם קיווינו לך, ויהיה כולם. יתברך ונמשכו מגינו תמיד לעולם ועד, וכל החיים יודו חסלה, ועלו את שמך באמת, האל ישועתנו ועזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני, הטוב שמך לחנך להודות. אמן. שלום רב, וישמח ועל כל יושבי תבל תשים לעולם, כי אתה הוא מלך אדון לכל השלום, וטוב בעיניך לברך עמך ישראל, בכל ערב ראשה בשלומך, ברוך אתה אדוני, הברך עמך ישראל בשלום. Amen. Page 247.
יתגלה שמי רבה, אמן. ביום דברי חירותי בימליך מלכותי, וחייכנו במכון חייתו בין ישראל, בגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ליומי יין ברך. וישתבח בלבב ונאמין נעשה בלעדיו בדלה בדלה שמי קודשה בריחו. לעילם גם אחד בשיר אדם שפחת ונפחתה, גם ידען מיום ואמרו אמן. תתקבל צלותון ובודון רוע ישראל, קודם אבוהון דבשמיא ואמרו אמן. יש למה לבין שמיים וחיים אלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום יברמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר ראשית, שלא עשנו גילויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים עומדים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו Mourner's Kaddish. Yitkadash, Meiraba, Amadi Barakirite, Yamlik Makute, Yomahon, Sayed Obe, Dagor, Ismakori, Biamruame, Yehish Meirabam, Barak, Yomi, Mayamaya, Yishtabach, Yitar, Vitamam, Vitnase, Vavada, Virale, Viravo, Shemedi Kurshaw, Virihu, Virela, Mipokarata, Visharata, Tushparata, Venemota, Damiram Bioma, Vimruame, Vehe Shomaraba, Michmaya, Vahaya, Malenu, Yauko Israel, Vimruame, Ose Shalom Bimrama, Uya Ase Shalom, Malenu, Yauko Israel, Vimruame. For reading Torah. For those here in person, we are going to invite you in just a moment to have a meal and to drink as much water as you can, especially if you're going to be fasting tomorrow. I do encourage you to drink. For those on Zoom, please join us again at 8 o'clock. At 8 o'clock, we'll be back over here, and I'll do a little bit of teaching as the sun sets and we really get into the day of Tisha B'Av proper. And 8:30 is when we'll begin with Mariv. So the Chazan, I think, is going to go lead us in Hamotzi, and then we can enjoy our food. So as a meditation, as we're approaching the bread or the meal, we'll be saying together, Poteach et yadecha umaspia lechol chai ratzon. So come and join me, and if you'd like to wash or have some water first, and then we'll say the motzi together. You can stay with your hat, yeah.
ונברך את עמו Thank you so much to Chazan Shamash for leading us in Birkat HaMazon. For those here in person, we had a beautiful meal. I hope those on Zoom also did. I'm going to invite everyone to come join us in the synagogue portion of the tent over here. And we're going to do about 25 minutes of learning, discussion. If anyone has questions, we can answer questions. And then we will continue with the evening service. Can I ask a favor of you handing this out to people? What? Okay. These are the final sips of water. I didn't announce. I didn't announce it. I got it. No. Okay. No. Yeah. I've done that several times, and I'll continue to do so. I think we're good. Yeah. Yes. So if you care astronomically, the sun has dipped below the horizon, at least according to all the astronomical sites. 8:03 was sunset. But if you look outside, especially because we're here in the tent, you can still go out and read a book at the moment. There's quite a bit of light out there. And so when you asked an ancient rabbi, so Rabbi, we know the day starts at darkness. So Rabbi, when does it get dark? And of course, you're going to have different answers. In some ways, actually, depending on what you're trying to get after. So one answer is it gets dark at sunset, when you can no longer see the sun on the horizon, that now the day is over. Okay, the sun is no longer sort of ruling the day. However, there's still light, there's twilight. So perhaps it's still daylight. And so some say we have to wait till good darkness, which is called Seit HaKochavim, the coming out of the stars. Usually, again, even if there's no set definition, 3 medium-sized stars come out. So if you see Venus, it doesn't count as a star. Okay, you have to wait for some more medium-sized stars. How long is that? People want to know minutes now. It's approximately 25 minutes. And this period in Hebrew is called Ben Hashmashot. Shamash meaning light. Okay, think of like Hanukkah. So Ben Hashmashot, between the lights. What are the 2 lights? Going back to the book of Genesis, we have the Ma'or HaGadol, the large light to rule the day, and Ma'or HaKatan, the little lesser light, the moon usually, to rule by night. So Ben Hashmashot is between those 2 lights, between sun and moon. And so it's really neither here nor there. It's kind of literally sort of what we call a liminal period. And right now, at this point in time, because of that sort of question, we are involving both. So if the day begins at sunset, we want it to be sort of a maximum list. And that's what we do for Shabbat every single week. Every single week we start Shabbat, even 18 minutes before that, to add a little bit, but definitely by sunset, by every mark, it is Shabbat already. Even that, there's some exceptions, but really it's already Shabbat. And we want to wait till full darkness for Shabbat to be ending. Well, Tisha B'Av is also a major day. Okay, that's not Shabbat, but it's a major day. And it's the same thing where we want to fast the maximal amount of time.
from sunset to darkness. So we have this interesting mix right now. It is already fasting time, okay, for those who are choosing to fast. The fast has begun, but it's still Shabbat. And so that's why we're going to do some studying, because there's not much you can kind of do in this liminal period. One thing you do is you can study. Yes. Correct. You're not supposed to fast. But this, again, so he wants to know, you're not supposed to fast on Shabbat, so it's still Shabbat. Should we wait till later? But it's maybe not Shabbat anymore. So we allow, yes, like what we kind of, that's what I'm saying, we live in both worlds right now. Because we had 24 hours of Shabbat, it's only a few minutes really of fasting on Shabbat. They say, please finish your meal by sunset, and kind of wait until Shabbat ends to start the rest of Tisha B'Av. So yes, you're absolutely right. We're in this Bein Hashmashot period, but we want it to be maximalist. So we started fasting even though it is still Shabbat. That's where we're kind of in this weird thing. And the few times that you can fast on a Friday, even then, like, you wait till after you do, candle lighting and everything to break the fast. Yeah, it's like Twilight Zone. I mean, that's why I call it the Twilight Zone. I mean, obviously, like they pick up on that sort of a liminal moment. The moment of transition is also a scary place, but that's for another class. Okay, so the rabbis also say that we're not supposed to be, even though it's technically Shabbat, we're not supposed to even be doing like happy study. Even the whole day today, there was an argument because it was the 9th of Av, that even the typical study you might do on Shabbat should have been sort of relegated to some of the sadder type of things. So I wanted to talk about the nature of the holiday itself. There's still lots of debates. More of you here than I was alive in 1967. And so you can remember the euphoria that took place in June of 1967. And all of us, God willing, thank God, have been around to witness really the thriving of the state of Israel. And so the question is, what is the nature of this day? Can this day change its nature? Can it become one of joy, which actually the prophets have already talked about? The prophets have mentioned the idea that there will be a day, God willing, when we can turn these sad days into days of joy. The question is, when do we know if we got there or not? And you're going to find different opinions. There are some who say that we're already perhaps there, and others who say not quite yet. And others who say, we got anywhere? There's been no progress. There's sort of all those sort of things. The ones who want to ignore the fact that there has been any progress in the reunification or the sort of bringing back of the Jewish people, kibbutz galiyot, as we would say, the ingathering of the exiles. So there's sort of different spectrums. There's the one extreme, there's been really nothing has changed. It's as if it's the 1800s again, and we're praying for returning of Zion. There's a middle zone, which I'm going to be the one debating for, that yes, we've had experienced Reshit Smichat Kulatenu. We've experienced the flowering of the first shoots of what this kind of redemption would be like, but we're not there yet. That's my argument. And then there are others who say, no, we don't need to fast anymore. The purpose of this festival, of this fast, is gone. All those opinions exist. You can go online and you can find them all. Okay, and you'll find Jews tonight observing all of those things. So I wanted to bring actually some texts from the Talmud. And for those who were on the Zoom last Saturday, I brought it too, but I didn't share the text actually. So now you can actually look at it. By the way, I put here a picture. Just again, sort of this is what we're responding to. You have Jews at the Kotel HaMa'arvi, that's what happened in 1967, sitting on the floor mourning. And so for some, that is, an anachronism, that we already have this. This is in our hands.
So why we have sovereignty over this? Why are we mourning? And others will say, well, knew what's going up on the top of the mountain. There's nothing built yet, so we still need to mourn. So that's one of the arguments. So this is about actually not mourning too much. Like I said in my thing, is don't be too happy, don't be too sad. The sages taught in a Baraita, when the temple was destroyed a second time, there was an increase in ascetics among the Jews, refusing to eat meat and not drinking wine. So they said, we're not drinking, especially those two, because those are the definitions of joy. And those are also the things that were done in the temple mainly. The main part of the temple service was the offering of the blood of the animals, which was then eaten, and then also the pouring of the wine libation. So Rabbi Yeshua is going to argue against them. He said to them, my children, for what reason do you not meet and don't eat drink wine? And they said to him, and he gives us the reason they gave, shall we eat meat from which offerings are sacrificed on the altar, and now the altar has ceased to exist? Shall we drink wine which is poured on the altar, and now has ceased to exist? So basically sort of saying, we can't live our normal life. These were people who saying that since the temple was destroyed, we have to live in constant mourning, in constant sadness. Rabbi Yeshua is going to challenge them by saying basically anything you eat and sort of partake in was offered at the temple, because we gave of that's what the offerings was of our produce, of literally sort of our possessions. We were so thankful to God that we shared some of that and brought it to the temple. And really the Kohanim, really the ones who ate most of it, were sort of, they were symbols of God. They're not godly, but they are symbols of God. So because God doesn't eat, so by giving it to the Kohanim, we're giving that sort of that feeling. So he's going to challenge them. Okay, so Rabbi Yeshua said to them, so why not eat bread? Since there was a meal offering on the temple, there was a mixture of fine flour and oil. They said it's possible to eat produce. Okay, so we're going to be no carbs, and we're just going to eat vegetables, just eat salad. Okay, he said to them, don't eat produce either, since the bringing of the first fruits have ceased. So there's on Shavuot, they would bring the bikurim, the certain first fruits. Okay, they said to them, well, there is some produce that you don't bring the first fruits of. Okay, it was only like the wheat and then sort of the 7 species. I don't remember exactly which fruits, but there's plenty of fruits that you don't bring the first fruits. Okay, but he said to them, then don't drink water, because on Sukkot there's a water libation, and you can't do this. Okay, they were silent to them, and Rabbi Yeshua says to them, my children, come. I will tell you to not mourn at all is impossible, as a decree was decreed. The temple was destroyed. Okay, you have to mourn something, but to mourn excessively is also impossible, as the sages do not issue a decree upon the public unless the majority of the public is able to abide by it. So he's saying that most people, once the temple was destroyed and we were living our lives, especially, tens and now hundreds of years and now thousands of years since it was destroyed, we're going to go on with our life. There's still going to be weddings. There's still going to be life. There's still going to be joy. We need to do that. That's part of life. But we have to also mourn. That's why I say, you don't be too happy, but you don't be too sad. And one of the things that makes me think of is, what do we do at a Jewish wedding right before we sing Mazel Tov? We break the glass, okay? And there's several reasons for it, but the one that really has stood the test of time is if I forget the Old Jerusalem. That we have to remember that there is still mourning in the world and still misery in the world. So at our greatest joy, we break it a little bit. And what do we do at our worst sort of tragedies or the worst prophecies that we read? We always end it with hope. In a few minutes, we're going to do Echa. What are we going to end it with? Hashivenu Adonai Elecha v'nashuva Chadesh Yameinu Kegedem. God, let us return to you and we will return to us. And we're going to renew our days. And what's beautiful is either as of old or renew our days as a better future. Because Kadima can mean behind,
or it can mean forward. So it's just a beautiful sentence, a beautiful verse, but that's how how Eicha ends. We've talked about cannibalism. I mean, it's you'll read it. It's not fun stuff. But we don't end with that. We cannot end with too much joy, and we cannot end with too much sadness. And that led to, like the next piece, and this is just a transcript. I encourage you can Google it online. Some of the Israeli museums have the recording of it. But as they were going to the Western Wall on June 7th, 1967, there's recordings of it. It gives me goosebumps, okay? And you hear Shlomo Goren, who was the chaplain of the Israeli Defense Force. Obviously, he was not born in Israel, but he became very, very Israeli. And so, I don't need to read this whole thing, but basically he's sort of saying here that when he reads the Nachem prayer, tomorrow afternoon, there's a special prayer that's done in the Amidah, okay? And he reads, comfort my people, comfort them, says the Lord my God. And this is the day we've hoped for. Let us rejoice and be glad in God's salvation. The vision of all generations is being realized before our eyes. Okay, the rabbi didn't have time to write a sermon, okay? This is literally off the cuff. The city of God, the site of the temple, the Temple Mount in the Western Wall, the symbol of the nation's redemption, have been redeemed to you today by you heroes of the Israeli Defense Forces. By doing so, you fulfill the oath of generations, if I forget thee. And then he ends with the Shechianu, and someone happened to have a shofar in their pocket, and they sound the shofar. You listen to it, it gives me goosebumps every time, okay? And that Tisha B'Av in 1967, plenty of people did not want to fast. There's stories of that year. They went to Eicha, and they went through the motions, and then by an hour after Eicha, they were like, "We can't do this," because what happened afterwards? It's an awkward moment after Eicha, because we're not supposed to say hi to everybody. I kind of do, but we kind of eye each other, and we kind of know we're going to go home and we're going to go right to sleep because we're not brushing our teeth or whatever. Like, it's a weird kind of moment. And so they were sitting in that weird moment weeks after the reunification of Jerusalem, and they just couldn't do it. They just couldn't do it. But my answer is we have to continue, because if you know your Israeli history, what happened 5 years later in 1973, 6 years later in 1973, the Yom Kippur War, when, again, you guys lived it, I did not. There was literally, Israel was existentially threatened. And then we had the different sort of Milchamot HaShichrur, sort of these wars of tension with Lebanon, and then all of the terrorism actions that the Palestinians have done against Israel since then. So there is plenty, and there's one going on right now. There's literally tonight, on Tisha B'Av night in Israel, there are hundreds of rockets that are shooting down onto Israel. And so you tell me, I'll speak for myself, but you tell me whether we are at this point that Tisha B'Av has turned into a day of joy. For me, not yet. Okay, I'm not looking to throw away the meat and this and that, and you're probably not going to see me cry. I've seen rabbis literally cry on Tisha B'Av. I'm not there, but I'm going to note, especially tomorrow when we get to sort of the different tragedies that took place, or that used to be commemorate on Tisha B'Av, the two temples, also because of zealotry, the expulsion from Spain, which took place on July 31st, 1492, which was Tisha B'Av, okay? So 530 years ago, to think about that. The burning of Talmuds. So the temple was our, physical manifestation of God in a physical place. And if you read, if you've watched your Fiddler on the Roof and things like that, what was the way that that the Jews were able to move on from that? Was they had a new temple.
one they could travel with, namely the Torah. And so by studying the Torah, carrying the Torah, observing the Torah, that's how we brought God's presence into our lives. But in the year 1200, in the city of Paris, and also in Rome at some point, I don't know the exact year, but the one that's mentioned in the keynote is 1200 in the city of Paris. And we know that they did it during the Shoah, was they would take carton loads of manuscripts, Talmuds, Torah scrolls, and they burnt them. To me, that is another destruction of the temple, because this was our new temple, and so by burning them, they were trying to literally, again, to destroy Judaism. They didn't succeed, thank God, but we need to, and this is me speaking, and please push back if you want to, but we need to have Tisha B'Av. So we cannot forget that. We cannot forget that this is possible in our world. It is possible after the golden age of Spain. If you asked Yehuda Halevi, I mean, yes, he did say, I'm in the West, my heart is in the East, beautifully. But if you asked him, living during the golden age of Spain, when Jews were prominent and Jews felt safe, whether, he could predict that 200 years later, not even, the Jews would be expelled from Spain or told to convert to Christianity or burn at the stake. Would he believe you? I don't know. I don't know Yehuda Halevi, okay? But that's what we have to just in our mind, to always imagine thanking God that we have Israel right now, thanking God that we live here in the United States, but to know that it's still fragile. And so for me, that is why I choose to continue to fast, to continue to have some of the sadness of the day. But yes, I will smile at Hashivenu. And tomorrow night, when we finish the fast, I will say, it is time to now joyfully embrace our world and also joyfully figure out how to make the world a better place. So we have a moment for any questions before we transition, if anybody has anything. Okay, thank you. So there are some black books over here, and in just a moment we will start with the Mari service. Okay. For those online, I want to make sure that I'm going to be, just like I shared this, I'm going to be sharing the Eicha text and things like that. Obviously, if you have a Tanakh at home, a Jewish Bible, you can find the Eicha text and things like that. Thank you. And you just do a little review of each stanza you read. Okay, I mean, we have. I'm happy with it. Yes, it's fine. I think Brian is. No, you guys can say this. You guys. Gordon, you're up. Right. Brian. Okay. Then you're going to, before I'm speaking about that. right? I think that's 100%. No, that's right. okay. So just remind those online, they're starting at 281. We're using We're using the. You're speaking Brain Hapratim. Yeah, we're using this. But just quickly, you can mention these. You mentioned these pages. I mean, 281 and 286. Okay. After the only done, people can get into what after the publication and Good evening, everyone. And we're just about ready to say Shavua Tov. But I want to say Yasher Koach to my friend and my colleague, Rabbi Schweber,
for giving us some very important things to think about as we enter into this fast of Tisha B'Av. A couple of weeks ago, I called my friends Rabbi Stecker and Rabbi Schweber and said, how about if we bring the community together and we celebrate the end of Shabbat and we observe Tisha B'Av, all of the 25 hours that we'll be together. And we decided to bring our congregation Lador Vador, that is just, I know exactly, it's 2 miles away from here because we walked on Shabbat to get here this afternoon. And one of the ideas of why we mourn the destruction, particularly of the Second Temple, is that there was a time nearly 2,000 years ago when there were factions of the Jewish community. And we couldn't get along with each other. We didn't respect one another. And there was this unbelievable struggle within the Jewish nation. And I dare say that we're experiencing a little bit of that in our world today. It's the religious and the secular, and so many different factions. And I thought that what a wonderful idea that synagogues don't often come together. It's not because one synagogue can't stand on its own, but that maybe we should take some time to be together and to share in our blessings and to share in our experiences and to be a Jewish community. And so I am delighted and honored that this is, we're beginning here tonight, and tomorrow morning we'll be in the sanctuary here, and tomorrow afternoon at 7:30, as the sun is beginning to set and we begin to conclude the fast of Tisha B'Av, we will be at our congregation on Little Neck Parkway. And I hope that you'll join us, and there'll be a break fast at the end of Mincha and Mariv. That service will have people wearing talis and tefillin, and there'll be another Torah reading and Haftarah. It's a big service at the end of the day, and we invite everyone to join us. So it's really a great way to begin this eve of Tisha B'Av. And Rabbi Schweber shared with us this tension between mourning and rejoicing. And he mentioned that, yes, even Eicha, the book of Lamentations that we're going to read, ends with on a positive note. The Haftarah this morning, that was the third of the Haftarot of rebuke, ended with a very hopeful verse. And that's who we are. We experience the pain, and then we say, okay, now that we understand what that was all about, we can take the next step forward. And to me, that's what the fast of Tisha B'Av is about, a different kind of fast. The fast on Yom Kippur is a spiritual fast to help us to focus on prayer and personal teshuvah. This is a fast to feel the pain. It's the summertime, and it's a very long day tomorrow, and it's not an easy fast. And please, when you say to someone, don't say have an easy fast, say have a meaningful fast. And that's how some of the things that I'm thinking about. And so we're beginning the Mariv service. And there is, again, the bringing together of being grateful for blessings and the sadness of bringing on this day of Tisha B'Av. And so as the sun has set, the stars are in the sky, we take notice of God's presence in our midst, the beauty of the cycle of seasons and the onset of evening, and
we bring God's presence into our midst. Whenever we start a service, I like to say, we take a few moments to carve within our lives a space for God. Because if we don't, then God cannot be with us. And it's our responsibility to take that time, to come together in a minyan, to sanctify God's name, and to be grateful for the blessings that we have, and to be together, indeed, as part of Klal Yisrael. If you have the black Yom HaShoah booklets, we're on page 18. And if you have a Shabbat, a Sim Shalom Shabbat and Festival prayer book, that's on page 281. For those who are on Zoom, I think that is the text that we are using. We're going to be honored to have the davening part of the service led by Cantor Shamash. And we invite everyone to please rise for the Baruch Hu, the call to prayer, as you recognize the presence of God, the presence that helps us to know who we are as we recognize the onset of evening. Page 18. והרבה להשיב אפו, ולא יעיכו חמתו. אדוני הושיע המלך יעננו, ביום קורנו. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. May be seated. Let us join together in the middle of page 19. Praise to you, Adonai our God, who rules the universe. Your word bringing the evening dusk, you open with wisdom the gates of dawn and design the day with wondrous skill. You set the succession of seasons and arrange the stars in the sky according to your will. Adonai Tzvaot, you create day and night, rolling light away from darkness and darkness away from light. Eternal God, your sovereignty shall embrace us forever. Praise to you, Adonai, for each evening's dusk. אחד וקיים תמיד, ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה, אדוני, המעריב הרבים. אמן, אהבת עולם, בית ישראל. שוכבנו קומנו חילוקך. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם ולילה. חבטך תשים ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ולכתך בדרך, ושוכבך וקומך, ושתם להיות על ידך, והיו לטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Continue the Shema silently until the middle of page 22 in the black books and to page 283.
3 in the Shabbat and festival books. V'hayam Shemoah. Vayomer Adonai Moshe Jesus Guru Adonai Elohim Emer V'na'kozot v'kayam aleinu ki hu Adonai Eloheinu v'tzotzecha v'sholamo Apodenu mi'amenachim ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים בני ישראל לחן שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהילות ספר מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה זה אלי אנו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאה ישראל. Amen. In the second blessing after the Shema, we think of God's presence that is sheltering over us. Please join in the English on page 25. Help us, Adonai, to lie down in peace and awaken us again, our sovereign, to life. Spread over us your shelter of peace. Guide us with your good counsel. Save us because of your mercy. Shield us from enemies and pestilence, from starvation, sword, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings, O God, who watches over us and delivers us, our gracious and merciful ruler. Guard our coming and our going. Grant us life and peace now and always. Praise to you, Adonai, the eternal guardian of your people Israel. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ועד עולם. ברוך אתה אדוני שומר עמו ישראל לעד. אמן. ברוך אתה לעולם אמן יהי שם אדוני ידבדו נספת תהילתך ברוך נא ביום ברוך נא בלילה ברוך נא בשוכבנו ברוך נא בקומנו הושיענו אדוני אלוהינו תקבצנו ותצילנו מן הגויים. אדוני מלך אדוני מלך אדוני ימלוך לעולם ועד. כי המלכות שלך לעולמי תמלוך בכבוד כי אין לנו מלך אלא אתה. ברוך אתה אדוני המלך בכבודו תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ועל כל מעשיו. יתקרא ויתחדש שמי רבה ועל עמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחיי חורב ומחול ובחיי כל בית ישראל
בגלו בזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה מברך על עלם ולעלמי עלמיה. יתברך ויסתבח ויתרום ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמר קדושה בריחו אלא מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דם אירן בעלמה ואמרו Amen. We are standing for the silent devotion beginning on page 30. Please be sure to include the passage for the conclusion of Shabbat on page 32. The prayers continue until page 38, and we encourage you to include prayers that are within your hearts as well. When you've concluded the silent devotion, you may be seated. עושה שלום במרומה הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו amen. Kaddish Shalem, page 40. יתקרא ויתקרא שמי רבה Amen. ולמד דברי אחריתי ומתמחותי
בחייכון ובמכון ובחייך בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמיה ויתברך ויסתבח ויתפאר ויתרב ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמר קודשה בריחו לילה מנכל בחטא ושירתה תושבתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. תתקבץ לא תהון ובטון לכל ישראל קודם אבון דבישמיא ואמרו אמן. יהי שלום רב מצ'מיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. There is no formal Havdalah, but we do say the bracha at the bottom, page 40, as we recognize the shine of the light on our hands. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Oh, you told me there was no candle. We got a lot of candles. I said, are you going to have a candle? No, we're not going to have a candle. You're gonna come behind. Okay, well. Again? No. You gotta go outside. Amen. Everybody may be seated. Obviously, the light is always a very powerful and very beautiful symbol, especially, I would say, on Tisha B'Av, when we think about our continuity, and it's very emotional to think about all the times in our history when it wasn't abundantly clear that that light would continue. And this, among many other themes, is an opportunity for us to really think about that and really think about what it is to nurture the flame of our tradition, of our connection to God and to each other, and also of what it is that we bring to the world. I'm going to invite everyone, please stay where you are if you're comfortable, move closer if you're comfortable. This is really just a complete and heartfelt invitation. I want to thank... You want to sit lower. We are all in some ways sitting Shiva tonight as the national people. So there is a custom to sit low to the ground as you're able. If you're not able, then do not. I think the lack of okay. Yeah. Lester, keeping the lights back. Yeah, I'm going to suggest that we keep the lights on because otherwise we can't see. Maybe okay. partial. Oh. One of the things that has kept us alive as a people is that we're very practical. If you can't see, you turn back on the lights. So thank you for that. I'm going to just give a brief introduction to Eicha. And then we are so delighted, first of all, to have our friends and neighbors from Lador Vador Little Neck Jewish Center, Truly, and Rabbi Yafi and Chazan Shron. Thank you for being here and for all of us being together. And tomorrow will be Shevu at your synagogue. So Eicha has 5 chapters. The chapters are each acrostics, Aleph through Tav. Chapter 3 repeats that 3 times. Chapter 5 is not quite that. There's a certain order to this, but what's interesting is that the order belies that underneath it is a lot of disorder, the notion that we never know really what's going to happen to us individually and as a people. Some of the ambiguity around our faith in God. Is God punishing us?
Has God abandoned us? These are all very powerful questions. Some tradition attributes Echa to the prophet Jeremiah. Others suggest that it has different authorship. But I want to just make one observation. Following up on what Rabbi Schweber said earlier, he spoke about how the paratroopers came and liberated Yerushalayim, and they were standing on Har Habayit, up on the actual Temple Mount. If you've been to Jerusalem, you know that right now it's not so easy to get up to the Temple Mount. It is fraught. There are political considerations. But what happened was that the soldiers, the paratroopers, got up to the top, and then one of them said, and the others caught on, where we really want to go is to the Kotel. They were actually standing on the Temple Mount, and instead they wanted to go to this wall that was not the essential part of the temple itself. And when Yossi Klein Halevi, who took me and a number of colleagues to see this and to experience the walk of the paratroopers into Yerushalayim, he said, why do they want to go to the Kotel? They wanted to be in the space, not so much of the central temple, but the space where we yearned for the temple for all of those years. They wanted to be in the place of yearning. And so among all the other themes that we've identified, how it is that we relate to our fellow Jews, how is it that we deal with the persecution from without, I also want to add that note of yearning. What is it that we're yearning for as a people? What are we yearning to bring to our own lives? What are we yearning to bring to humanity? So we're going to let these beautiful, ancient, sad, complicated words be chanted, and we begin on page 48. Eicha yashva vadad ha'irabati amcha yita ki almana rabati bagoyim sarati bamdinot hayita lamas bahotivke balayla redimata aleya en laminahem mikol ochavecha kol reicha bagduva hayula leoivim galata yehuda me'onim umerov avoda ישבה בגאים לא מצאה מנוח כל רודפיך השיגוך בין המצרים דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריך שוממים כהניך מנחים ביטולותיך נוגות וחימר לה היו צריך לראש אויביך שלו כי אדוני הוגה על רוב פשעיך עולליך הלכו שבי לפני צר ויצא מציון כל הדרה היו שריך כי היה לי לא מצאו מראה
וילכו ולכוח לפני רודף. זוכרה ירושלים ימי עוניה ומרודיך, כל מחמודיך אשר היו מימי קדם. בנפול המביע צער ואין עוזר לה, ראו הצרים שחקו על משבתך. את אותה ירושלים על כן לנידה הייתה, כל מכבדך חיזלוך כי ראו ערוותה, גם היא מעינך ותשוב אחור. טומאתה בשולך לא זכרה אחריתם, ותרד פלאים אין מנהם לה. ראה אדוני את עוני כי הגדיל אויב, ידו פרס צר על כל מעמדיך. קירת הגויים באו מקדשה אשר ציווית לא יבואו בקהל לך. Well, for the first 10 verses of this chapter, the distress of the suffering of Jerusalem and its inhabitants are described in detail. The destruction of the city is attributed not to the superior might of those armies which razed it to the ground, but to the failure of its people to live up to the moral laws prescribed in the Torah. And as we continue with this chapter, each chapter of the book of Echa has 22 verses. There are 22 letters in the Hebrew alphabet, so taking each letter to lament and to describe our emotions. And in this chapter, we change from speaking about Jerusalem, and in the second half of verse 11, Jerusalem herself takes up the lament. כל המען אחים מבקשים לכם, נתנו מחמדיהם, ואוכל השיב נפש. ראה אדוני והביטה, כי היית זוללה. לא עליכם עוברי דרך, הביטו וראו, אם יש מכאוב, מכאובי, אשר עולל לי, אשר הוגה אדוני ביום אחרון אפו ממרום, שלח אש בעצמותי וירדנה, פרס רשת לרגלי, השיבני אחור, נתנני שוממה
כל היום דבר נשכן, עול פשעי בידו ישרגו, עלו על צוואריך של כוחי, נתנני אדוני בידי לא אוכל קום, סילה כל אבירי אדוני בקרבי, קרא עלי מועד לשבור בחורי, קדרך אדוני לי בתולת בת יהודה, על אלה אני בוכייה, אני איני יורדה מים, ירחק ממני, מנחם משיב נפשי, היו בניי שוממים, כי גבר אויב. פרסה ציון בידיה, אין מנחם לה, ציווה אדוני ליעקב סביבה צרם, הייתה ירושלים לנידה ביניהם, צדיק הוא אדוני כפיהו מריתי, שמעו נא כל העמים וראו מכאובי, בתולותיי ובחוריי הלכו בשבי, קראתי להם אהבי המה רימוני, בניי וזקניי בעיר גבהו, כי ביקשו אוכל למות וישיבו את נפשם, ראה אדוני כל צלמי חמרמרו, מפח ליבי בקרבי, כי מרו מריתי, מחוץ שיקלה חרב, בבית כמוות, שמעו כי ננחה אני, אין מנחם לי, כל אויבי שמעו רעתי ששו, כי אתה עשית, הבאת היום קראת ויהיו כמוני, תבוא חורתם לפניך ולעמו, כאשר עוללת לי על כל פשעי, כה רבות הנחותיי בליבי דברי. In the second chapter are described in even greater detail the calamities which have befallen Judea. Her king and leaders are exiled, their elders are in mourning, in the streets infants die of starvation. The Lord himself seems to have become Judea's implacable foe. The enemy gloats over the misery that God has brought upon the Jewish people. Chapter 2. Bottom of page 54.
יאיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר אדום רגליו ביום אפו, בילה אדוני ולא חמל, את כל נאות יעקב הרס בעברתו, מבתרי בת יהודה הגיע לארץ, הילל ממלכה ושריה, גדל חריה כל קרן ישראל השיב אחור, ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה, אך לסביב דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרוג כל מחמדי עין, באוהל בת ציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירב בבת יהודה, תעניה ועניה, ויחמוס כגן סוכו, שיחת מועדו, שיקח אדוני בציון מועד בשבת, וינעץ בזעם אפו מלך וכהן, זנח אדוני מזבחו ניער מקדשו, הזכיר ביד אויב חומות ארמנותיה, כל נתנו בבית אדוני כיום מועד, חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נטע קו לא השיב ידו מבעליה, ויעבל חיל וחומה יחדיו אומללו. טבעו בארץ שעריה, איבד ושימר בריחיה, מלכה ושריה וגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מאדוני. ישבו לארץ עמו זקני בת ציון, העלו עפר על ראשם, חגרו שקים, הורידו לארץ ראשן, בתולות ירושלים. פעלו בדמעות עיני, חמרמרו מעי, נשפך לארץ כבדי, על שבר בת עמי, בעטב עולל ויונק, ברחובות קריה. לאמותם יאמרו, איה דגן פויוין, וסטפם כחלה ברחובים, והשתפך נפשם אל חיק אמותם. מה יודך מות המלך, אהבת ירושלים, מושווה לך ונחמך, וסולס בס ציון, כי גדול כיום, שברך מירפלך, נביאייך חזו לך, שב וספל, לא גילו על עוונך, להשיב שבוסך, ויחזו לך, מעשר שב ומדוכן. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת
Elas Yerushalayim Azos Hoyir Sheyomru Klilas Yofi Masos Lechol Haaretz Patsu Olayich Pihem Kol Oyevayich Sharku Vayichaklu Shein Omru Bihilanu Achzel Hayom Ki Shekivinu Modsonu Doinu Oso Adonai Ashezamam Pizza Emroso Ashet Siva Mime Kedem Boras Filochama Yisamacholayich Ohoyev Eirim Keren Soroyich So Aklibam El Adonai Omas Pasion Oridi Kanachal Dimo Yomam Volailo Al Titni Fugas Loch Al Tidom Basene Kumi Roni Valaila Lerosh Ashburos Shifri Chabayim Libe Nochach P'nei Adonai Si Elav Kapayich Al Nefesh Ololayich Hatufim B'rov B'rosh Kol Chutzos Ve'ei Adonai V'habito V'mi Olatoko Im Tochal Nar Noshim Piryam Olalei Tipuchim Im Yehor Greik B'migdash Adonai Kohen V'novi Shochvu Li'eretz Chutzos Na'ar V'zokein V'sulusai V'achurai Noflu V'chorev Orakto B'yom HaPecha Tovachto V'lo Chamolto Tikra Chiyom Moed Megurai Misoviv V'lo Hoyo Yom Adonai Polit V'sori Asher Tipachta V'ribisi Oyevichi Laham. Shekoach. We reach the third chapter. In this chapter, the prophet personifies the bitter experience of the inhabitants of Jerusalem as a result of the destruction of the city. Disease, misery, degradation, terror, humiliation, and forced labor are the despairing lot. Yet the people look upon all this as just recompense for their sins. They say, "Let us search and examine our ways and return to the Lord." Verses 21 to 42 admonish the people, despite their sufferings and misery, to cling steadfastly to their faith in the infinite mercy of God. Chapter 3. You'll notice the special melody in triplicate. Feel free to join in. Ani hageve raoni shevet evrato
אותי נהר, ויולע חושך ולא אור, אך בי ישוב, יהפוך ידו כל היום. בילה בשרי ואורי, שיבר עצמותיי, בנה עליי, ויקף ראש ותלאה, במחשכים הושיבני, כמתי עולם, קדם בדי, ולא אצא הכביד נחושתי, גם כי אזעק ושבע, סתם תפילתי, קדר דרכי בגזית, נתיבותי היווה. טוב עורב הוא לי, הרים ומסתרים, דרכי שורר, ויפשחני, צמני שומם, דרך קשות, ויציבני המטרה לחץ, הבין בחילותיי, בני השפטו, הייתי צחוק לכל עמי, מגינתם כל היום, השביעני המרורים, הרבני לענם, ויגרס לחצת שיניי, הכבישני באפל, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, ואומר עבד נצחי, ותאכלתי מאדוני. זכור עוני ונדודי לענב וראש, זכור תזכור ותשוח עלי נפשי, זאת אשיב אל ליבי, על כן הוכי. Chastei Adonai ki lo tamnu, ki lo chalu rachamav, Chadashim lebikarim, rabba emunatecha, Chel ki Adonai amra nafshi, al kain ochilo. Tov Adonai lekovav, lenefesh tidrashenu, Tov v'yachil v'dumam, litzuat Adonai, Tov lagever, ki sa'ol bin urav, Yeshev bedad v'yidom, ki natal alav, Yiten ba'afar pihu, ulai yesh tikva, Yiten lamakehu lechi, yizba b'cherpa, Ki lo yiznach le'olam Adonai, Ki im hogav ericham, kerov chasadav, Ki lo anami libo, ve'agea b'nei ish, Midakei tachat raglach, kol asirei aretz, Lehatot mishpat gaver neged pnei elyon, Le'avet adam berivo, Adonai lo ra'a, Mizeh amar vatehi, Adonai lo tziva, Mipi elyon lo teitze, haraot vehatov, Ma'it onein adam chai, gever al chata'av, Nechveshad rachenu v'nachora, v'nashuva ad Adonai, Nisa levavenu el kapayim, el bashamayim,
אנחנו פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. סקות ואף ותדרפנו, הרגת לא חמלת. סקות וענן לך, מעבור תפילה. זכי ומעוז תשימנו בקרב העמים. ועצו עלינו בהם כל אויבינו, פחד ופחד היה לנו, השד והשבר, פגי מים תרנני, על שבר בדמים. איני נגרע ולא תדמה מן הפוגות, עד ישכיב וירא אדוני משמיים. איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, צוד צדוני כציפור אויבי חינם, צמתו בבור חיי וידעו אבן בי, צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי. קראתי שמך אדוני מבור תחתיות, קולי שמעת אל תלם אוזנך לרווחתי לשוועתי. קרבת בעומק רקע אמרת אל תירא. רבת אדוני ריבי נפשי גלת חיי, ראית אדוני ותתי שופטה משפטי, ראית כל נגמתם כל מחשבותם לי. שמעת חרפתם אדוני כל מחשבותם עלי, שפתי קמי והגיונם עלי כל היום. שבתם וקיימתם הביטה, אני מנגינתם. תשיב להם גמול אדוני כמעשה ידיהם, תיתן להם מגינת לב תלת חלם, תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי אדוני. Shikoach, we have reached chapter 4, and it is in this chapter the read of the tragic lot, the misery, and the suffering among the nobility, the princes, the priests, the prophets, and even the king. No one is spared the disaster. Gold and gems are used metaphorically for the citizens of Jerusalem. Echayu am zahav yishne haketem hato tishtapechna avne kodesh berosh kol chutzot bnei Tzion haikarim hamsulaim bahapaz. Echa nechshavu lenivlei cheres maaseh yedei yotzer gam tanim chalitzu shad heniku gurehem batami leachzar kainim bamidbar
דבק לישון יוני, אל חיכו בתמה, עוללים שאלו לחם, פורס אין להם, האוכלים למעדנים, נשמו בחוצות, האמונים עלי תולה, חיבקו אשפתו, ויגדל עוון בת עמי, מחטאת סדום, ההפוכה כמורגה, ולא חלובה ידיים. זכו נזיריה משלי, צחו מחלה, עד מועצם מפנינים, ספיר גזרתם, חשך משחור תורם, לא נקראו בחוצות, צפת אורם על עצמם, יבש היה כעת, טובים היו חללי חרב, מחללי רע, שהם יזובו מדוכרים, מתנובות צדי, ידי נשים רחמניות, בישלו ילדיהן, היו לברות למו, בשבר בת עמי, כי לה אדוני את חמתו, שפך ארון אפו, ויצד אש בציון, ותוך על יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ, כל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים, מחטאת נביאיה, עוונות כהניה, השופכים בקרבה דם צדיקים. נעו עברים בחוצות, נגועלו באדם, ולא יוכלו יגעו בלבושיהם. סורו טמא קראו למו, סורו סורו אל תיגעו, כי נצו גם נעו. אמרו בגויים לא יוסיפו לגור, הנה אדוני הילקם, לא יוסיף להביטם. הנה כהנים לא נשאו, וזקנים לא חננו. עודנו תכלנה עינינו, אל עזרתנו הבל, בציפייתנו ציפינו, אל גוי לא יושיע.
צדוק צעדינו מלכת ברחובותינו, כרהב קיצנו, מלאו ימינו כי בקיצנו. קלים היו רודפינו מנשרי שמיים, על ההרים תלקום ותנו, במדבר ערבו לנו. רוח אפינו משיח אדוני, נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. שישי ושמחי בת אדום, יושבת ברצות, גם עלייך תעבור כוס, תשכרי ותתארי. תם עוונך בציון, לא יוסיף להגלותך. פקד עוונך בת אדום, גילה על חטאותייך. Shikoach, we have reached the final chapter of the book of Lamentations. In this chapter, the deprivations of the sorrowful remnant, which has survived the destruction of the land, are graphically described. But the book of Lamentation concludes with a heart-rending plea for the restoration of divine favor, a verse that we all know, for it is recited when we return the Torah scrolls to the ark each and every Shabbat. Hashivenu Adonai elecha v'nashuva, chadesh yameinu kekedem. Turn us to you, O Lord, that we may return. Restore our days as of old. A word of hope as we conclude this very difficult dirge. Zechor Adonai mehaya lanu, habit ha'uret cherpateinu, nachalateinu nefcha lezarim, bateinu lenochrim, yetomim hayinu ben av, imotenu ke'almanot, meimenu bechesef shatinu, etzenu bimchir yavo'u, al tzavareinu nirdafnu, yaganu velo nachlanu, Mitzrayim natanu yad, Ashur lisbol lachem, Avotenu chatu beinam, V'anachnu avonotehem savalnu, Avadim mashluanu, Poreken miadam, B'nafshenu navi lachmenu, Mipenei cherev hamidbar, Morenu ketanu nichmaru, Mipenei zalafot rav, Nashim betzion inu, Betulot be'arei Yehuda, Sarim
פני זקנים לא נדרו, בחורים תיכון נסעו, ונערים בעץ כשלו. זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם, שבת משוש ליבנו, נפח לאבל מחולנו, נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו, על זה היה דווה ליבנו, עלה לחשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שועלים ילכו בו. אתה אדוני לעולם תשב, כיסאך לדור ודור, למה לנצח תשכחנו, תעזבנו לאורך ימים, השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, כי אם העוז מאסנו, קצבת עלינו עד מאוד. השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. We are going to conclude this portion, and then we'll be concluding the entire service. We turn to page 144. Elitzion ve'arecha, a kina, a lament, which laments a range, a listing of that which was lost and of the difficulties, the tragedies that compounded for our people. So please, Chazan Shamash will lead us, and everybody, let's join together, page 144. And then following that, we'll rise for Aleinu to conclude the entire service. Eli Tzion ve'areha, כמו אישה וצעיריה, וכיפתו לך חגורתה, על בעל נעוריה, עלי ארמון אשר נוטש, בהשמצון עדריה, בעם ביאת מחורפך, בתוך מקדש חדריה, עלי גלות משורתך, נעים משיר זמריה, ועד עמם אשר שופח, כמו מימי יאוריה, עלי הגיון מחוליה, אשר דמם ועריה, וערם ועד אשר שמם, וביתו סנהדריה, עלי זבחי תמידיה, ופדיוני בכוריה, ועל חילוק אליך, ומזבח קטוריה,
עלי תחי מלאכיה, בני דוד גביריה, ועל יופיים אשר חשך, בצרוך תריה, עלי חבור אשר גלה, ואת חורבן דביריה, ועל לוחץ אשר לחץ, ושם שקים חגוריה, עלי מחץ ורוב מכות, אשר הוכו נזיריה, ועל ניפות עלי סלע, עול עליה נעריה, עלי שמחה משנאיה, אפסח כמה שבריה, ועל עינוי בני חורין, נרבויה טהוריה, עלי פשען אשר עבדה, שלא דרך אשוריה, ועל צבאות קהליה, שזופיה שחוריה, עלי קולות מחורפיה, ואת רבות מגריה, ועל רגשת מגרפיה, בתוך משכן חצריה, עלי שמך אשר כולה, בפי עמי מצריה, ואת תחת ישבו לך, כשוב ושמע אמריה, עלי ציון ועריה, כמו אישה וציריה, וכיבתו לך חגורתה, אהבה נעוריה. עלינו לשבח לאדון הכל, תקדומה ליוצא בראשית, הרצון ולא שמענו משפחות האדמה, שלא שמנו פינו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שיורת השמיים ויוצא לרצון לשב יקרא בשמיים עמם. אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. I invite mourners, those observing Yartzeit Sal, to join me in reciting the Kaddish, page 166. Yit gadal ve'yit gadash shemeh rabah, ve'alma divra kiruteh ve'amlich machuteh, ve'chayechon ve'omechon u'chayeh techol beit Yisrael, va'agala u'bizman kari ve'imru amen. Yehi shmei rabah mevarach le'alam l'omei almayah, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי תקודשה וריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו
Amen. I do want to wish Yishar Koach to everybody who participated, to Rabbi Yafi, Chazan Tron for their leadership, to Chazan Shamash, Rabbi Schweber, everybody who read Echa, to Jamie Cohn for helping us with every technical aspect of this evening, and to our entire maintenance staff, and everyone who's here. Tomorrow morning at 9 p.m. in our air-conditioned 9 a.m. Yes, sorry, I was jumping a little bit. 9 a.m. in our air-conditioned sanctuary tomorrow morning, and 7:30 at Congregation Lidor Vador, Little Neck Jewish Center, also air-conditioned, for Mincha and for the conclusion. And you'll see that over the course of Tisha B'Av, the mood really begins to lift. We shift from mourning more and more to hope. And as you know, no sooner do we complete Tisha B'Av, but the Shabbat which comes is the Shabbat of comfort. And then we count 7 weeks toward Rosh Hashanah and the new year. So we certainly recognize the depths as a people, but we don't stay down there ever. We climb, and we climb together. So I wish everybody a good evening, and thank you truly for joining us.